ಓ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಜಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸಿಗೆ. ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕಪ್ ಝೋನು, ರಿವರ್ಸ್ ಲುಕಪ್ ಝೋನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೊಮೈನಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ how to join a computer to the domain. So it means what? Okay, so by default to ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಪಾಲಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. So ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಹಂಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು, ಅದರ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೊಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ADDS ರೋಲ್, ಇಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಸೊ ಆ ಡೊಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೊಮೈನ್. ಯಾರು? ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ದಿ ಡೊಮೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು? ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸರ್ವರ್ ಡೊಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೊ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ದಿ ಡೊಮೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೊಮೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಡೊಮೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ at the present situation. Means at the present time there is no connectivity between your computer to the active domain controller. So we are joining our computer to the domain. Whenever the connection establishes between a domain controller to the computer, then the connectivity will continue. That is offline domain joining. Now we'll see the online domain joining later in the videos. So in our upcoming videos we'll see offline domain joining. So ಮೊದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೊಮೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಆನ್ಲೈನ್ ಡೊಮೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸೊ DNS ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ದ DNS ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಡೊಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ದಿ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಯೂಸರ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡೊಮೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಡೊಮೈನ್, Linux computer to the active directory domain, even Mac also you can add it. So but ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಕು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೈನಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೌ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಿಷಿನ್. So let me log into my lab. So I think you can able to see I have one Windows machine and as well as my domain controller. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೊಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಇದೆ, ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಿಷಿನು ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ? ಸೊ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ವಿಚ್. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕು. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಸೇಮ್ IP series. I'll just go to ncpa.cpl. ncpa.cpl ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು IPv4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ IP 192.168. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 20 ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? 20.15 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್.
gateway, illi we don't have any gateway. If you want you can give, but we don't have any gateway. DNS, okay, ನಮ್ಮ DNS ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸರ್ವರು, 192.168. ಓಕೆ, ಅದು 20.20.100 ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ವರು. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಪಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll just go here, go to command prompt, just ping to domain controller 192.168.20.100 alva. See, I'm able to ping. Okay, so DNS work ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You just check with same. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೊಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Okay, I just wanted to, okay, just ping to the domain punith.in. Your DNS is also working. Okay, so DNS work ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So means connectivity no ಇದೆ, means so we are done with first and second rule. Okay, what is the third rule? We require a account. Okay, so means a domain account with permission to add a computer to the domain. Okay, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಟರ್ I'll show you, but now I'll show you okay how to add the computer with ಡೊಮೈನ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೊಮೈನ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, .cpl ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, sysdm.cpl. ಓಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ C1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೇಮ್. Once I give the computer name, for sure you know, right? Okay, if you change a name in the like Windows operating system, so what it okay, so will do, it automatically reboots. Okay, let it reboot. So I hope you ನೋಡಬಹುದು reboot ಮುಗಿದಿದೆ. Now I'll just log into the computer. Okay, with this is okay, a local user account. Local user account ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿರಿಕ್ವಿಸಿಸ್ಟು ಮುಗೀತು. ಈಗ ಅಗೇನ್ ವಿಂಡೋ ಆರು systemdm.cpl, just go to change, click on the change, click on the domain. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, punith.in ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ just press enter. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೊಮೈನ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಟ್ ಕಂಪನಿಲೆಲ್ಲ ಈ ಡೊಮೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು punith.in. ಓಕೆ, so now again, so your computer needs to reboot. Okay, so let it reboot. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ PDCಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು PDCಗೆ ಹೋಗಿ ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನಾನು PDCಗೆ ಹೋಗಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಲಾಗಿನ್ ಟು ಮೈ ಡೊಮೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ PDCಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ಗೋ ಟು ಟೂಲ್ಸ್, ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಡೊಮೈನ್, go to computers. See, already computer C1 is automatically, computer account C1 for C1 is automatically created in your active directory domain controller. Okay, plus okay, if you go to DNS ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾನು DNS ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕಪ್ ಝೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, punith.com ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿ for C1, so a record is also automatically created. Okay, so ಈಗ PTR ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. See, PTR record is also automatically created. Why? Because of DNS, dynamic DNS automatically entry create ಮಾಡುತ್ತೆ. Now
Okay, so that computer, whatever the computer you added to the domain, that computer fqdn name is c1.punit.in. Okay, so if I want to communicate, no need to remember the API. I just have to remember the name of that computer. Example, ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಸವರಾಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಸವರಾಜ್. ಬಸವರಾಜ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಿನಿಶ್. ನೌ ದ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. Okay, so Basavaraj user account. Let me go to this. Okay, other user domain ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. Okay, so Basavaraj username ಕೊಟ್ಟೆ. Now the employee is able to log into that computer. Now this computer is completely controlled by your domain controller. Okay, so user, okay, has a limited permission to, okay, it means modify the settings, policies, or anything in the computer. Even you can't install the application until and unless so you gave a permission to that particular user account or particular computer account in your PDC. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಡೊಮೈನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.